So good morning, everybody. Welcome back to the next session on communication skills. Just give you a recap of what we discussed in the previous class. We said that communication among human beings is a very complex process. So because communication is a very complex process, it is necessary to master the skills of communication. It is not difficult, but it is complex. So that is the first maxim of communication. We learned some maxims. The first maxim is communication is a complex process, but it can be mastered. We said that it is possible to master communication. Why should we master communication? Because if we are good communicators, it is possible for us to uh, become leaders in society, guide others, help others, and most importantly, help ourselves to achieve excellence in life. So, good communicators operate from an area of strength because they are mentally strong. They know how to operate, how to communicate with others, and this gives them an edge over others. Everybody learns the same subjects in the college, but some students have an edge over the others because they have better communication skills. And communication skills is not something that we are born with. Everybody can master it. From whatever background we come from, we can master the skills, and that is the plus point of communication. So it doesn't matter who you are, where do you come from, what is your family background, nothing matters. Everybody can master communication skills. So it is very important to have good communication skills. And we said that communication is a very complex process, and the process of communication, the next maxim says, communication is not a one-way process. Communication is it is a cyclic process. So that is the nature of communication. Communication is a cyclic process. So these are the maxims of communication, and we saw that this is the kind of a flow chart how the communication moves from one place to another. Communication is from sender to receiver, and the sender codifies his message. Yeah, communication is from sender to receiver. Sender codifies his message in a language and sends it through a channel. If it is a face-to-face communication, then the channel is through air. If you are using emails, then it is the internet. If you are using online communication, then it is multimedia plus the internet. So different channels are used for different kinds of communication. And then this communication reaches the receiver, and the receiver decodes it and understands the communication. And that doesn't complete the communication process. The communication process is only completed when the receiver sends back another communication to the sender, that is called feedback. And we also learned that there is something called a noise which affects the communication process. The next, we discussed what to communicate. We should have a clear idea of what we are able to communicate. We should have good, the facts, the real truths about the thing that we are able to communicate. And we should organize the ideas properly so that the listeners are able to get a clear idea of what we are communicating. Probably this is where this also we discussed. The objective of communication could be to provide information, to analyze, to persuade as in advertisements, or motivate or influence people. So there are many objectives, aims for communication. And depending upon the aim of communication, the mode of communication will change. And how to communicate. It can be done in oral, that is speaking, by speaking to others by means of words. It can be written. It can be also by using audio visuals, that is pictures, slides, videos, etc. It can be direct or indirect. You can talk face to face with people, or you can talk on a telephone, you can write emails, etc. So direct is face to face, indirect is all other means of communication. And we should be aware of the time available. For example, this is a Zoom meeting, and there is a time limit, so I have scheduled it as 2 meetings so that we can make use of the 1 hour that we have from 8 o'clock to
9 o'clock. So we should be aware of the time. എത്ര സമയം നമുക്കുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയണം. ആ സമയം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. We should not go over the time nor use less time. So if you are asked to communicate about something in 5 minutes, you should be able to do it in 5 minutes. If you are asked to speak about something in 1 hour, then you should be able to speak about it in 1 hour. അതായത് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് 5 മിനിറ്റിൽ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 മിനിറ്റിൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റണം. അതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അതിനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. So that is also an ability of a good communicator, of making use of the time available to her. Speed of delivery. So it should not be too fast, it should not be too slow. It should be at an optimum speed, the right speed, so that the listener is able to catch the ideas, she is able to understand the ideas, and she is able to respond to that ideas. And we should be aware of the costs involved. So especially such online communication involve a lot of costs. Data is reduced by using such video communication. So we should be aware of such costs involved for all the stakeholders. Maybe the teacher has the good data plan, but the students may not have such a good data plan. So we should be aware of such possibilities, and we should accept and understand that people may not have the ability to use the same kind of task that we are about to give them. So we should be aware of the cost that is involved with the listeners. That also is applicable when we use the telephone, when we are talking over the telephone. Somebody calls us and we talk for them for a long time. It means that we are actually not aware of the money that they are spending. So we should be very careful of all those things. Okay, the next is who and when. Who to communicate, who are we addressing? Depending, that also we discussed in the previous class. Depending upon the kind of people, the way we communicate differs. With friends, we have a very casual way of communicating, but with teachers, with parents, with siblings, all these different kinds of people whom we meet on the street, the people with whom we interact when we go for shopping. With all these people, the kind of communication differs, the manner of communication differs. We should be aware of that. We should also be aware of the time of communication. The right, it is not only enough to communicate the right ideas, the right idea should be communicated at the right time. We also discussed that there is something called a noise. Noise is not just the physical noise. Anything that affects the communication process is noise. It influences comprehension. Comprehension means understanding. So what are the different types of noise? We discussed that there are 4 types of noise. Physical noise, which includes the noise of the birds, the noise of the fan, the noise of the grinder, the mixie, the noise of the students outside the classroom who are talking, or inside the classroom who are talking. Physiological noise is related to the body. When you are tired, you will not be able to communicate properly. When you are hungry, you will not be able to communicate properly. If you are weak due to some disease, you will not be able to communicate properly. So that is also noise. So even when you are listening, it doesn't mean that you are talking and you are not able to communicate. Even when you are listening, if you are hungry, if you are not well, if you have not slept properly, you will not be able to listen. So if the listening aspect is not there, then the communication doesn't happen. So physiological is the next aspect. Psychological is mental. If you are not in a mood to listen, if the speaker is not interesting to you, if you don't like the speaker, if you don't like the atmosphere there, if you don't like the classroom, if you don't like the college, if you don't like the subject that you learn, then that affects the communication. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചില സബ്ജക്റ്റിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നത്, ചില സബ്ജക്റ്റിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നാത്തത്. ആക്ച്വലി ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് ഹാവ് ദർ ഈക്വൽ വാലിഡിറ്റി. നോ സബ്ജക്ട് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ. അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്. സം സബ്ജക്ട്സ് ആർ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, സം സബ്ജക്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. 99% റീസൺ ഇസ് സൈക്കോളജിക്കൽ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിനോട് താല്പര്യം കുറവോ കൂടുതലോ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 99% കാരണവും സൈക്കോളജിക്കലാണ്. ബിക്കോസ് ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് ഹാവ് ദെയർ റെലവൻസ് ഇൻ ദെയർ റെലവൻറ്റ് ഫീൽഡ്. സോ that is the third aspect. And the fourth aspect is semantic, that is related to meaning. So I may use some word, I may use a sentence, and I think that you have understood it, but you may have a different understanding of words, and therefore there is a gap in communication. That is also a noise where the meaning interferes with understanding.
the meaning of the word. ഞാൻ ഒരു വാക്കിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥവും വ്യത്യസ്തമായി വരുമ്പോൾ then it affects comprehension. So that is where we stop. Then we said that this is what completes the communication process. ഒരു feedback എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അത് ആര് തരുന്നതാണ്? It is what is given by the receiver to the center. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻഡർ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല, അത് വെറും ഒരു ടോക്കാണ്. സോ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. വെറുതെ സംസാരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവില്ല. Only when the feedback is there, when you say something, when you say your opinion, or when you ask some questions, so then there is a communication. So communication is complete only with feedback, because communication is a cyclic process. It is not a one-way process. Communication is a one-way process alla, it is a cyclic process. So that is the final step of communication. What is the benefit of feedback? It measures the effectiveness of communication. Communication ശരിയായിട്ട് നടന്നോ എന്ന് അറിയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്കിലൂടെയാണ്. So that is the importance of communication. If in the feedback the student says something else, or the listener says something else, something very different from what the speaker had been talking, then the communication has not happened. Communication നടന്നിട്ടില്ല. സ്പീക്കർ കുറെ നേരം ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, എന്നിട്ട് ലിസ്ണർ അതിനെക്കുറിച്ച് അല്ല വേറെ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ചാണ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഐഡിയ ഹാസ് നോട്ട് റീച്ച്ഡ് ദ ലിസ്ണർ. അപ്പോൾ അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ള അറിയാനാണ് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലിമെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഫീഡ്ബാക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. സോ ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളായിരിക്കും, യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ചേ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ വോള്യൂം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്, ബട്ട് ദി എസെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എത്ര അധികം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല, the point that you communicate is very important. So feedback is as important as the message that is sent by the sender. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So let us now move on to what are the oral skills that are required in communication. That is in page 17 of the textbook. We should have a very good command over the language. That is a suitable language. If you are speaking in English, we should have a good command over the English language. If you are speaking in Malayalam, we should have a good command over the Malayalam language. Whatever language we use, we should have a good command over it. Suitable language. ഭാഷ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഭാഷയിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, വ്യക്തമായും സ്ഫുടമായും ആ ഭാഷ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കണം. അത് ഒരു നല്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. സോ ഓറൽ സ്കിൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാഷ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പദങ്ങളും ശരിയായ പദങ്ങളും, വളരെ കട്ടിയേറിയ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല, ശരിയായ പദങ്ങൾ ശരിയായ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, the next is organized thoughts. That is, you should be able to organize your thoughts properly. നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ചിന്തകളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഓരോന്നായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഓർഗനൈസ് അവർ തോട്ട്സ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ഡെലിവർ ഇറ്റ് ഇൻ എ flowing manner. It should be very clearly organized, and we should have good vocabulary. Vocabulary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദസമ്പത്താണ്. If you have a good vocabulary, you can use different words. If one word is not understood by the listener, you can use another word to explain and make the listener understand what we are telling them. The next quality that we would require is to use proper examples. ശരിയായിട്ടുള്ള examples യൂസ് ചെയ്യുക. So that the listener understands. Examples എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ,
ചെറിയ കഥകളായിരിക്കാം, ചില എക്സ്പീരിയൻസസ് ആയിരിക്കാം, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അനക്ഡോട്ട്സ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. We should have proper accent and pronunciation. So every language has a accent and pronunciation എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഷയുടെ സംഗീതം ആണ് ആക്സെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഏത് ഭാഷയ്ക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു സംഗീതം, അതാണ് ആക്സെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. അപ്പോൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മലയാളി അല്ലാത്ത ഒരാൾ മലയാളം എല്ലാ വാക്കുകളും പഠിച്ചാലും മലയാളം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു സംഗീതത്തിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് മലയാളി അല്ല, മലയാളം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മലയാളി അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതൊരു ഭാഷ എടുത്താലും അതിനൊരു മ്യൂസിക് എലിമെന്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചാരണമാണ്. അപ്പോൾ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്, ശരിയായ രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ രസമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയല്ല, ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ചില വാക്കുകൾക്ക് തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. അപ്പൊ ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മാറും, കേൾക്കുന്ന ആള് ഗ്രഹിക്കുന്നതും മാറും, അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആക്സെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആർ ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഓറൽ സ്കിൽസ്. ഓറൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള കഴിവുകളാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ. ശരിയായ രീതിയിൽ വോയിസിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ പതുക്കെ പറയേണ്ടി വരും, ചില സമയം നമുക്ക് ഒച്ച കൂട്ടേണ്ടി വരും. That is, you should be able to raise and lower the voice according to the need of the audience. അപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയൻസിനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു സംടൈംസ് റേസ് ദ വോയിസ്, സംടൈംസ് ലോവർ ദ വോയിസ്. ഒരേ വോയിസിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ മോണോട്ടോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മോണോട്ടോണസ് ആവും, കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അരോചകത്വം തോന്നും. ഒരേ ടോണിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. സോ വി ഹാവ് ടു റേസ് ദ വോയിസ്, ലോവർ ദ വോയിസ്. According to the situation, we have to change the modulation of the voice. The next skills required is written communication, writing skills. ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം as students, it is very important for us to have very good writing skills because as I was talking about a session on exams, it is through the writing that the evaluator സീസസ്. നമ്മളെ പേപ്പർ നോക്കുന്ന അധ്യാപിക നമ്മളെ കാണുന്നത് നമ്മളെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരക്കടലാസിലൂടെയാണ്. സോ ദി ആൻസർ പേപ്പർ റെപ്രസെന്റ്സ് us, and if we have good writing skills, they will have a very good opinion about us. So we should be able to have good writing skills. And what are the major writing skills that are required? We should have good spelling and grammar. That is, we should be aware of the spelling of a word. ഒരു വാക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. We should know its meaning. Spelling മാത്രമല്ല, we should know the meaning, we should know the pronunciation, and we should know the 3 കാര്യം: meaning, spelling and use, pronunciation. So these 3. And grammar is how you organize words in a sentence. അതാണ് ഗ്രാമർ. എല്ലാ ഭാഷയിലും വാക്കുകൾ അടുക്കി വെക്കുന്ന രീതിയാണ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്കുകൾ അടുക്കി വെക്കുന്ന രീതിയല്ല മലയാളത്തിൽ. രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അടുക്കി വെച്ചാൽ രാവണ കിൽഡ് എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിൽ രാമ കിൽഡ് രാവണ എന്നാണ്. അപ്പോൾ വാക്കുകൾ അടുക്കി വെക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതാണ് ഗ്രാമർ. That is called the syntax of the language. So we should also know how the words are arranged in a language. What is the spelling of the word? അപ്പോൾ വാക്ക് എഴുതുമ്പോൾ, മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും വാക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടക്ഷരമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലക്ഷരമാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ്. So these 2 aspects of language are very important in writing. സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ല. സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വാക്കിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷേ when we are writing, this is becomes very important. Okay, the next is good handwriting or good typing skills. നമ്മളെ ടൈപ്പിംഗ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആണ് ആവശ്യം. ടൈപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എഴുതി പരിശീലിക്കണം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും
നമ്മളൊരു നോട്ട്ബുക്കും പേനയും എടുത്ത് വെച്ച് പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡെവലപ്പ് എ ഗുഡ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. തീരെ നമ്മൾ പലരും പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴാണ് പേന കയ്യിലെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ പേന പിടിക്കാൻ നമുക്കറിയില്ല. സോ വി ഷുഡ് regularly practice writing. A person who regularly writes will develop a good handwriting. ഭയങ്കര ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതണം എന്നല്ല, നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വായിക്കാൻ സാധിക്കും, മറ്റൊരാൾക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പണ്ടൊരാൾ തമാശക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ when I wrote, I knew and God knew what I wrote. Now only God knows. അയാൾ എഴുതുമ്പോൾ ദൈവത്തിനും എനിക്കും അറിയായിരുന്നു. എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അയാൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ ഇഫ് അവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് സോ ബാഡ് ദാറ്റ് when we write, God knows and we know, but after some time only God knows what we have written, then that is not a good handwriting. The next is simplicity and brevity. Simplicity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാളിത്യം, brevity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the state of being brief. വളരെ ചുരുക്കി, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോഴും അതെ, ഒരുപാട് എഴുതും പലരും. You write for it may be a 5 marks question, people write 5 pages. What use is it? If you have written the points, even one paragraph can fetch you the 5 marks. So it is not important to write huge volumes. You can write briefly. Adana brevity. English is saying brevity is the soul of wit. ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്റെ അടയാളം. So it is not writing very long sentences and using very difficult words. കട്ടിയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊന്നും നല്ലതല്ല. സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, ലളിതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ ഏറ്റവും ചുരുക്കി എഴുതുക, സിംപ്ലിസിറ്റി and brevity. Okay, the next one is clarity, the state of being clear. So ഇതാണ് മൂന്ന് major qualities that every language user should have: simplicity, brevity and clarity. Clarity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the state of being clear. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവണം, പിന്നെ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാനും പാടില്ല. So it should be very clear that the speaking should be very clear, the writing should be very clear, and the person who reads it should have a very clear understanding of what we have written. And this is the next is non-verbal skills, and this is one of the major skills that a good communicator should have. അപ്പൊ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ വാക്കുകളുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച്, വാക്കുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും, it is believed that words constitute just a small percentage of communication. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമാണ് വാക്കുകളുടെ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. The more importance is for non-verbal skills. അതായത് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. അതിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വേറൊരു വാക്ക് പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാരാ ലാംഗ്വേജ്. PARA, പാരാ ലാംഗ്വേജ്. പാരാ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ബിയോണ്ട് ലാംഗ്വേജ്. ഭാഷയല്ലാതെ ഒരുപാട് ചില സ്കിൽസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിൻ്റെ സെഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് പ്രാസംഗികരുണ്ട്. ചിലരുടെ പ്രസംഗം നമ്മൾ വളരെ ആകർഷിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അവർ പറയുന്ന വാക്കുകളെക്കാളും അവർ പറയുന്ന രീതി, അതിൽ പെടുന്നതാണ് നോൺ വെർബൽ സ്കിൽസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നോൺ വെർബൽ സ്കിൽസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹൗ യു വാക്ക്, ഹൗ യു സ്റ്റാൻഡ്, ഹൗ യു സിറ്റ്. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്പീച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഇൻ മെനി വേസ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം, പിന്നെ ചിലരിങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്. അത് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അത് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, നടക്കുമ്പോഴും. ദ വേ യു വാക്ക്, സം പീപ്പിൾ വെൻ ദേ വാക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ്. സോ അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ദ വേ യു സ്റ്റാൻഡ്, the way you hold your face, the way you move your hands, all these things are included in body language. Body language inde thanne pala vera aspects aanu. Eye contact, that is, when you talk to somebody, you should look at them.
and speak. And facial expressions. You should have a smile on your face. Smile എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. You should have a friendly appearance so that others are not scared of coming to communicate with you. So our facial expressions should be very inviting, very comfortable for the people who interact with us. And the next is postures and gestures. The way we stand and sit. Postures. Gestures ആംഗ്യങ്ങളാണ്, കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ആംഗ്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് 2 കൈകളുണ്ട് 2 കാലുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ കാല് അങ്ങോട്ട് നീക്കി ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി, കൈ അവിടെ പിടിച്ചു, ഡ്രസ്സിൽ കൈ പിടിച്ചു. So we don't know what to do with our hands. So we should use gestures properly. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റേഴ്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. To use hands and for proper use of gestures. ശരിയായ രീതിയിൽ ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ it will complement the words. നമ്മുടെ വാക്കുകളെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമായി ഈ ആംഗ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. So that is the importance of using proper gestures. Okay, so what we are going to do now is, so these are non-verbal skills which are very important. Appo ee non-verbal skills inde oru importance ennu parayunnathu is that it is said by a scholar in communication that words constitute only 7%. അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. And more 93% is done by non-verbal communication. So that is the kind of so this is the rule that he postulated, that 7-38-55 rule. It says that 7% of meaning is communicated through the spoken word. വാക്കിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് വെറും 7% മാത്രമാണ്. ബാക്കി 93% non-verbal communication. അതിൽ 38% the voice, the tone of voice. 55% body language. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കല്ല് പോലെ നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ 55% പോയി. So body language has a lot of importance in communication. അതാണ് 7-38-55. 7% വാക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചെങ്കിലും, ബട്ട് effectively the words has just 7% influence. കാരണം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾക്ക് പല മീനിങ് ആണ്. പക്ഷെ ചില എക്സ്പ്രഷൻസിന് ക്യാൻ കൺവേ മോർ ദാൻ വേർഡ്സ്. സെമാൻറ്റിക് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദെർഫോർ ടോൺ ഓഫ് വോയിസ് ആൻഡ് ബോഡി So we continue with what we were discussing. This is then we have the postures and gestures and attire and appearance. അതാണ് അടുത്തത്. attire എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the way you dress yourself. അപ്പോൾ ശരി, നമ്മൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇടുന്ന ആക്സസറീസ്, everything is added to our attire. So whatever you wear, you may be wearing a hairband, you may be wearing bangles, it should be very simple, it should not be very showy. So a good communicator does not invite attention to her attire. നമ്മുടെ അറ്റയറിലേക്ക് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. So our attire should be very simple. It should not be unclean, but it should not be very showy also. And appearance is the way we appear to our face. It includes our facial expressions, our body language, everything. How we appear before. Are we appearing pleasant? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കടിച്ചു നിന്നുള്ള പോലെയാണോ നമ്മുടെ appearance? So that is appearance. If you have a pleasant appearance, people will feel attracted to listening to our communication. So our appearance is also very important in non-verbal skills. And there are some additional skills a good communicator should acquire.
which is there, and these topics are there in the chapter. These are the final pages of the chapter, that is chapter on communication skills, page 18 and 19. So there are many other additional skills in the changing world. We require to get many other additional skills to become better communicators. നല്ല communicators ആവാനായിട്ട് കുറച്ചധികം skills വേറെ നമ്മൾ നേടേണ്ടതാണ്. So these are the skills that we are now slowly started learning. At least you may have already better knowledge of these skills because you are born into an audio visual technical world. So you may have a better knowledge of these skills. Audio visual means using audio visual tools. For example, using some videos, using some audio tapes, or showing some PowerPoint slides. These are all audio visual skills. Technical skills on using how to use the computer, how to connect to the internet, how to solve some simple problems when you connect to the internet. All these skills have to be acquired by every learner who wishes to become a good communicator. Then we should have good interpersonal skills. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് soft skills. When you interact with others, you should be able to mix with people. A person who is able to mix with all kinds of people will have better communication skills. എനിക്ക് ചില ആളുകളുടെ കൂടെ എനിക്ക് നല്ലതാണ്, ചില ആൾക്കാരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. Then we are not good communicators. We should be able to mix well with everybody. We may have some reservations, but it should not be evident in the way we interact with others. നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരോട് ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും ഒക്കെ തോന്നുന്നത് is natural, സ്വാഭാവികമാണ്. നമുക്ക് ചിലതിനോട് ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും തോന്നുന്നത്, but it should not be seen in our behavior with others. We should try to get over them internally, but it never should be shown to others. We should learn to accept and include everybody in our communication. So that is a very important skill that a good communicator should have. Interpersonal skills. ചില ആൾക്കാരോട് മാത്രം സംസാരിക്കും. When you become a speaker, you will understand that you will have to present a project. Finally, right, ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ എവിടെയോ കമ്പനി അതൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രസന്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ മാറും, ഞാൻ വരും അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ലാബിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം പവർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും നോക്കിയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ then there will be no communication. ബാക്കിയുള്ളവർ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അത് അയാൾ അവിടെ 3 പേരോടാണ് അയാൾ സംസാരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. So we should be able to connect ourselves with everybody. Then we become good communicators. So that is where our interpersonal, so that is where soft skills come in, where we are able to adjust with everybody. ഇത് വെറുതെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ഐ കോണ്ടാക്ട് മാത്രമല്ല, you are able to emotionally connect also to other people. The next is understanding of the level of the audience, not too high nor too low. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തു, അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കാച്ചങ്ങട് കാച്ചി. Nobody understands. So does communication happen? Communication happens only when the message is decoded by the listener. നമ്മൾ അന്ന് നേരത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കണ്ടില്ലേ, അതിൽ ആ ഡീകോഡിങ് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടേ ഇല്ല. അവിടെ എത്തിയാലല്ലേ ഫീഡ്ബാക്ക് വരുള്ളൂ. അവിടെ എത്തിയിട്ടേ ഇല്ല. ഇറ്റ് ഗോസ് ബിയോണ്ട് ദ ലിസണർ. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു ഹൈ, then communication doesn't happen. It should not be too low also. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് is useless. You are carrying coals to Newcastle. തുന്നക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് സൂചി വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് already has a lot of tools with him. So you should not bring in information which they have or they already have with them. We should give them new information, but it should not be beyond them also. So the communication should not happen beyond the listener. It should not be also below the ability of the listener. So it should be balanced. It should be at the right level of the listener. So these are the skills that are required, the additional skills that are required.
and that going beyond the ability of the listener, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓവർഹെഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. നമ്മൾ ഈ ചില വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹൈറ്റിൽ പോകുന്നത്, അപ്പൊ അത് ഓവർഹെഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ്. യു കനോട്ട് റീച്ച് ഇറ്റ്, സോ ഇറ്റ് ഗോസ് അവേ, സോ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് റീച്ച് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളിലേക്ക് അത് എത്തുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർഹെഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. ടു ലോ ഇസ് എലിമെന്ററി. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ then it becomes overhead transmission. If you are talking of very simple things, then it is elementary. Both should be avoided. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. We should only talk about things which they don't know but they are able to grasp when we explain. So this is perhaps the last maxim that we are going to learn. Communication is never perfect. So we have spoken about communication in 2 or 3 sessions now. If I think that all the participants here, how many participants are there? Participants on there? Participants on there. Participants now, we have 46 participants. So if I think that I have been speaking on communication skills for the past 2 or 3 sessions, if I think that all these participants have understood everything on communication, then I am the biggest fool here. Because the reason is communication is never perfect. So we should accept that. We can only move towards perfection, but communication can never become completely perfect. It is not possible to communicate perfectly. Our perfect communication is always an ideal you try to reach. അത് ഒരിക്കലും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പെർഫെക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു നോയ്സും പാടില്ല. നോയ്സ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരാളിന്ന് വേറൊരാടുത്ത് പറയുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും. ഈവൻ when you talk to yourself, even when it is an internal communication, it doesn't happen. We don't understand ourselves, isn't it? Sometimes the way we behave, we don't understand ourselves. So when we are not able to communicate completely perfectly with ourselves, how are we going to communicate with others perfectly? So perfect communication is always an ideal you try to achieve. It is never reached, but we should try. That is the essence of communication, the essence of mastering communication. We can master communication, but our communication can never become perfect. It can near perfection. We always try to reach perfection, but we never completely become perfect in our communication. But we can try to make it better. It is useful everywhere, in families, communities, and workplace. We can use good communication everywhere. If you are a good communicator, you will be accepted everywhere, in families, wherever you go. With friends, you will be popular. In your workplace, you will never have any problem with people. But if you are not good communicators, you will have problems everywhere. You will have problems in the family. You will create problems if there is not a problem. You go there and there begins the problem. It may be with the friends circle, it may be in the classroom, maybe in the workplace. If we are good communicators, we can bring in happiness and harmony everywhere. So that is also the ability of a good communication. So when you learn to communicate properly, when we become good communicators, we are actually equipping ourselves for life. It is not just to pass an examination. It is not just to get a job. It is not just to get a good salary. You become a good communicator, you become equipped for life. You become able to handle situations in life properly. So it is always pays us to become good communicators. So we have to acquire these different skills in as many ways as possible. So these are the things that we have in this chapter. It can never become perfect because it is a complex process. So that is how we began. Communication is a very complex process because human beings are very complex. We bring in the complexities in our life, in our mind, in our attitudes. Because of our education, we have received different kinds of education. And we have received a kind of cultural training from the society, from the family. All these things are brought into our communication. And because of our experiences also, previous experiences.
എന്താ ചില അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. So I change the way I communicate. So that affects communication. So the communication is very complex, and because of this complexity, it can never be made perfect. I think we have finished the major ideas that are discussed in this chapter, and now is the time for questions. Any questions? Any questions? We have some questions. Stacy, do you have some questions? Stacy. Any questions? Ama, Aisha, do you have any questions? Shweta? Some. Sir. Yes. Semantic in the meaning. And then the objective is aim. Objective, aim. Objective, aim. Aim. Objective. You can type something in the chat box. That will be our attendance. Hi, കടിച്ചിട്ടാൽ വേഗം സംശയമുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം. അഞ്ജന ലാൽ, any doubt you can ask. Chat boxൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. Aisha, you didn't say anything today. What happened? You haven't said anything today, Aisha. Nothing to say, sir. How are you? I'm fine, but I want some feedback. I want to know whether I have been talking or whether I have been communicating. എത്ര നേരം ടോക്ക് ചെയ്യായിരുന്നോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നോ അറിയണം. Communicate. Really? Really. Okay, thank you. ഓ ബാബു എം കയറാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ടുട്ടി അല്ലേ? എത്ര പേരാ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ക്ലാസ്സിൽ? 46 ആണ് ഇന്ന് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്.